මම Sandun from walk with Sandun. ඔන්න පේනවද දැන් මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා? එක්කෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරා මට මගෙන් මේ ටයිම් ස්ක්වයර් යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒකයි අද මම ආවේ. They know how to party. They know how to party. They're good friends too. Good friends. You know what? Everybody's smiling. I'm ready to start the show. If you guys are ready for the greatest show in New York City, everybody say yeah! Oh, hell nah. Wait, guys, if you don't want to see it, we don't want to do it. We need energy. If you guys are ready for showtime, everybody say yeah! That's what I'm talking about. Now we got 3 simple rules to your show. Rule number 1, if you see something you like, you clap. Rule number 2, if you see something you don't like, you still clap. Good energy. And rule number 3, if you see something that you cannot do, what do you do? Boo! What do you do? Boo! No, you pay us. Yeah, it wasn't a joke, but we love the energy. We're gonna start off light and work our way up to the top. Here we go, New York City. Get your cameras ready, because you're about to see something you've never seen before. Well, that's like you see me like on Facebook, Instagram, TikTok. I'll be going viral and stuff like that, like 90 million, 80 million. What did it say? Yeah, in the video. Paid to what? Here we go. Paid to what? Paid to what? So I can do it right quick. Oh, we got an ad. Everybody, clap, clap, clap. Now we're gonna need energy. Everybody, clap those hands. Energy, energy. First member. Don't blink, you might miss them. Let's go, baby. Yeah. Oh! This gets better, New York. This gets better. Everybody, clap those hands. Knock it off. Steroids not included. That's what you milk and cereals. That's one hand, New York. That's one hand. Yeah. If you like what you see, make some noise. Here we go. Check it out. Going up. Whoa. Check it out. Hey. Say boop, pop, put it up, pop. Whoa. Hey. Check it out. Make some noise. Here we go. Mike. Whoa. Check him out. Oh, this guy is crazy. Hey. I like that. Make some noise. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands. Clap. Everybody clap your hands. Clap. Here we go. Uh-oh. Whatever the kid do, go crazy, New York City. It's your turn, buddy. You can do it. Buddy, you can do it. Cartwheel. That's easy. Ah! You see? Never second guess.
Mexican fans. කීයද ස්කෝර් එක දැන්? මේ තියෙන්නේ ඉස්සරහින් පැරමවුන්ට් මූවි ස්ටුඩියෝ එක. ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එකක් තමයි මේක. ඒකේ පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ හાર્ඩ් රොක් කැෆේ. ඒක ලස්සන බිල්ඩින් එකක් මේ පැරමවුන්ට් බිල්ඩින් එක. හරි මේ ප්‍රසිද්ධ බිල්ඩින් එකක්. පල්ලෙහා ෆ්ලෝ එකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම මේ එක ස්ටෝර්ස්. ලීඩ්ස්, ටැකෝ බෙල්, බූබා ගම්. එතකොට මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තේ ස්ටෝර්ස් තියෙනවා. හැබැයි මේ පැත්තේ පොඩි මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් යනවා. ඔන්න ඉතින් මේ පැත්තේ මෙතන තව ඉන්න කට්ටියක් තමයි රික්ෂෝ කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට කාටූන් කැරක්ටර්ස්, මූවි කැරක්ටර්ස්. මෙහා පැත්තට ඇවිදොත් තියටර් ඩිස්ට්‍රික්ට් එක. ලයිලෝ ඇන්ඩ් ස්ටිච්. දැන් මේගොල්ලෝ එක ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෙවන්න වෙනවා ඩොලර් 40ක් 50ක් වගේ. අන්න ඔය තියෙන්නේ බෝල් ඩ්‍රොප් එක. දැන් නිව් ඉයර්ස් ඊව් බෝල් ඩ්‍රොප් එක කරන්නේ මේකේ. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් ඒකට උඩට යන්න පුළුවන්. ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ. $30 තු කොහෙද? ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන් උඩට. It's, I don't think it. Y ahí ya después en un futuro tú quieres dejarlo y hacer algo. බියර් කෙක්ස් වගේ ටේබල්ස් ඇවිල්ලා. ඕ මේ යන්නේ සේල්ස්ලා. අපේ ඉන්දියන් යාළුවෝ මේ වීක් එක ඇවිල්ලා මේ ෆ්ලීට් වීක්. දැන් ගොඩක් ෂිප්ස් මේ මොනවාද වෝ ෂිප්ස් ඒ වගේ ගොඩක් ආවා මේ වීක් එකේ. දැන් හැම අවුරුද්දෙම මේ ජුලයි වල තියෙනවා ෆ්ලීට් වීක් කියලා.
ඔන්න තවත් මොකද්ද ෂෝ එකක් තියෙනවා. වගේ. ඔව්. ඒවා කවුද? Well, right now it's too loud. You guys next? Oh my goodness. ඔන්න අර බලන්නකෝ. Whoa. ඔන්න තවත් ෆෑන් සෝන් එකක්. මෙතන පොඩි මියුසිකල් ෂෝ එකක් තිබිලා බෑන්ඩ් එකත් එක්ක ෆ්ලීට් වීක් බෑන්ඩ් එක. මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? I'm ready. Fellas, y'all ready? New York City, are you guys ready? Same story. I was gonna say, where's that other guy? Okay, I'm gonna be honest, that was bullshit. We have to wake it up. We need energy. You know what? Together like a family on the count of 3. මේගොල්ලෝ කවුද? Clap your hands and make some noise. On 3. Denmark or Norwegian? Norwegian. Sorry. Oh. ඉතින් මේ ගොඩක් ෆෑන්ස්ලා ඇවිල්ලා නෝර්වේ ඉඳලා ආපු කට්ටිය. මෙතන Norwegian fan zone. Brazilian. You lost. Sorry. ඒගොල්ලෝ පෙරදිච්ච බ්‍රසීල් කට්ටියයි දිනපු නෝර්වේ කට්ටියයි. ඔන්න දැන් මෙතන තමයි දැන් සේරමල්ල ගොඩක් දැකලා තියෙන්නේ වීඩියෝස් වල. මේ රෙඩ් ස්ටෙප්ස් ඇරලද මේගොල්ලෝ සේලර්ස්ලට විතරයි. නැත්තම් හොඳ ෂෝක් වීව් එකක් තියෙනවා. රෙඩ් ස්ටෙප්ස් වලට ගියා නම්
ඔන්න ඉතින් මම පැය භාගයක් විතර ටයිම් ස්ක්වයර් එකේ ඇවිද්දා. අදට මම හිතන්නේ එච්චර තමයි. තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඇවිදලා බලමු ෆුට්බෝල් වලට මොකද වුනේ කියලා. ඔන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා ඩිස්නි ස්ටෝර් එක. Sephora, Levi's. මම වැස්සට ලෑස්ති වෙලා ආවේ. මම රේන් කෝට් එක ගෙන ආවා, කුඩේ අරන් ආවා. හැබැයි ලොකු දෙයක් තාම වැස්ස නැහැ. මේගොල්ලෝ තවම ඉන්නවා කට්ටිය. He likes it. Now, guys, it's enough. Everyone donated except for you guys. Now we're really America $250 can save your life. 50 to 100, you can leave and never come back. Now, I don't know what's most important, a whole VIP, but this guy is running right. Where are you from, sir? Texas just gave $20. Now, you know what, sir? That's going to put you in the front and now safe. Right over here, sir. That's it, buddy. You're not doing that anymore. You're more important than thing now. Big game. I came all the way out here to the road. ඉතින් ටයිම් ස්ක්වයර් කියලා නෑ ෆුඩ් කාර්ට් එකක් නැතුව බෑනේ. හොට් ඩොග්ස්. දෙකම හොට් ඩොග්ස්. එහෙනම් අපි මෙතනින් නතර කරමු. මේ වීඩියෝ එක හොඳට එයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් අනිත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. තව මේ වගේ එකක්.